Hi everyone, bonjour tout le monde, hope you're doing well, j'espère que vous allez bien. So today I'm going to make these monster protein balls. Now do keep in mind that you can substitute the peanut butter for a nut-free option and swap out the chocolate chip for some dried fruit, though if you're going to be serving that to your children, you might prefer to put a little bit of chocolate chips. Alors, je vais vous faire des boules protéinées au petit monstre qu'on appelle. Sachez que vous pouvez remplacer le beurre d'arachide par un autre type de beurre substitut sans arachides dedans. Alors, je vais faire la recette très rapidement. So I'm going to make this recipe really quickly. It's simple to make. So I've got about 2 cups here of oats. I'm going to be adding 1 scoop of Epicure's chocolate protein blend. Alors, vous avez environ 2 tasses de gruau. Vous allez mettre une scoop ici de la protéine Epicure. Moi, j'utilise celle au chocolat. Vous pourriez utiliser celle au caramel salé. So you could use the protein of your choice. I'm going to be adding here 1/2 cup of organic honey. And then I'm going to be adding a cup of peanut butter, and then I'll let you guys know what other ingredients I'm adding in. Alors, je rajoute une demi-tasse ici de miel. Je vais aussi rajouter une tasse de beurre d'arachide. So your 1 cup of peanut butter here that we're just going to add in here. And then we're going to mix this up. Alors, je vais le mélanger tranquillement pour par la suite rajouter le restant de mes ingrédients. So I'm going to add the remainder of the ingredients momentarily. I just have to mix this up a little bit so I can put some space in my bowl here. Donc, vous allez bien le mélanger et là, en ce moment, je vais rajouter un petit paquet ici de M&M's. So, I'm going to add a very small package of M&M's. Now, you could add, let's say, dark chocolate chips if you wanted to, or what have you. I'm just going to put this little package here. Pick those up at the Dollarama. Alors, j'ai rajouté un petit paquet justement de M&M's. J'ai acheté le petit paquet au de l'eau, mais si vous préférez, vous pouvez utiliser des pépites de chocolat foncé ou des chocolats au miel. Puis, par la suite, on va faire des petites boules et vous pouvez les congeler. They freeze up really well too. So you just have to mix it really well. As you can see, the ingredients are really now starting to mix in together. But I do realize that if you are going to be sending these to on your children's lunches, you're going to have to sub out the peanut butter. Alors, oubliez pas, là, si vous envoyez ces petites boules d'énergie-là à vos enfants à l'école, vous allez vouloir utiliser un substitut, là, pas utiliser le beurre d'arachide, mais un substitut comme le Wow Butter. So look how easy they are to make. They're really cute. They're fun. It's packed with beautiful protein, healthy snacks, and you can roll them as small or as big as you'd like. So this is my little video. I hope you guys enjoyed it, and I wish you guys all an amazing week. Alors, bonne semaine tout le monde. Merci beaucoup d'être avec moi. Bonne journée. Have a great day.